anyone tell me? என்னென்ன டெர்மினாலஜிலாம் படிச்சோம் லாஸ்ட் கிளாஸ்? குயிக்கா. ஹலோ. Self-induced EMF, then mutually induced EMF, then வேற என்ன பார்த்தோம்? What? Self induction, coupling na என்னன்னு பார்த்தோம். Anything else? Anything else we have discussed? Anything else we have discussed? What is small k? Nishant? T114. Nishant? T122. Small k ன்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸ் ஏதாவது பார்த்தோமா நிஷாந்த்? கண்ணா T122. சந்தன் குமார்? ஹலோ சந்தன் குமார் கூப்பிட்டோன்னா கௌதம் லெஃப்ட். சங்கர மகாலிங்கம் 120. சங்கர மகாலிங்கம் 120. ஹலோ சார். ஸ்மால் கேன்னு சொல்லி எதாவது பார்த்தோமா கண்ணா லாஸ்ட் கிளாஸ்ல? கிலோவாட்டா சார்? கிலோவாட் அவர். வெரி குட். வேற என்ன பார்த்தோம்? ரோஹித் ஸ்மால் கேன்னு ஒரு நோட்டேஷன் பார்த்தோம். ஸ்மால் கேன்னு ஒரு நோட்டேஷன் ரோஹித் லாஸ்ட் கிளாஸ்ல என்னன்னு தெரியல சார். நான் சொல்றேன். கௌஷிக் சொல்லுங்க. கௌஷிக், வாட் இஸ் தட்? கப்ளிங். வெரி குட். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங். வெரி குட் கௌஷிக். மற்றவங்க எல்லாம் என்ன பண்றீங்க? நோட்ஸ்ல எடுக்கிறதே இல்லை. கவலைப்படாதீங்க, நமக்குன்னு அடுத்த செட்டு ஜூனியர் வருவாங்க, அவங்க கூட உட்காந்து அரியர் எக்ஸாம் எழுதலாம். ஓகேவா? கவலைப்பட வேண்டாம். சரியா? சரி விடுங்க. கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங். ஸோ கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங்னா என்னது? 2 காயில்ஸ் 1 to நியர் 2 வச்சிருந்தோம்னா ஒரு பர்டிகுலர் காயிலில் கொடுக்குற சப்ளைல கிரியேட் ஆகிற இந்த பர்டிகுலர் இஎம்எஃப்னால ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ், அந்த ஃப்ளக்ஸ்னால ஒரு இஎம்எஃப் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. That flux will cut the nearby coil. At that time, there will be an induced EMF in your second coil. So, இது ரெண்டும் மேக்னெட்டிக்கலா எப்படி கப்புள் ஆயிருக்கு அப்படின்றதுக்கு ஒரு மெஷரிங் ஃபேக்டர் இஸ் யுவர் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங். So, coefficient of coupling is nothing but what is the mutual flux to the primary flux. So, mutual flux அப்படின்னா 5M. என்ன மியூச்சுவல் ஃப்ளக்ஸ் இங்க இருந்து இங்க கிடைக்குது? That flux to the பிரைமரி ஃப்ளக்ஸ்னா என்ன? அது கிரியேட் ஆன ஃப்ளக்ஸ். கரெக்டா? இது ரெண்டுக்குண்டான ரேஷியோ தான் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங். ஸோ இஃப் ஆல் த ஃப்ளக்ஸ் இன் த பிரைமரி ஆல் த ஃப்ளக்ஸ் இன் த பிரைமரி கட்ஸ் வித் த மியூச்சுவலி காயில்னா வாட் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங்? ரேஷியோ என்னவா இருக்கும்? இஃப் போத் ஆர் ஈக்குவல் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் என்ன இருக்கும்? 1. அதுக்கு என்ன நேம்? இஃப் கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் இஸ் 1, யூனிட்டி அதுக்கு ஒன்று சொல்லுவாங்களே, அதுக்கு பேர் எப்படி கப்புள் ஆயிருக்குன்றதுக்கு ஒரு யூனிட்டி இருந்துச்சுன்னா, க்ளோஸ் டு யூனிட்டி இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஒரு நேம் சொன்னோன்னு லாஸ்ட் கிளாஸ்ல. வாட் இஸ் தட்? டைட்லி கப்புள்டு காயில்ஸ். என்ன காயில்? டைட்லி கப்புள்டு காயில்ஸ். ஹவு டு ஃபைண்ட் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங்? திஸ் இஸ் த ஃபார்முலா. K is equal to mutual inductions to the time of square root of your self inductance, the product of your self inductance. What is L1 and L2? What is L1 and L2? Coil 1. What is L2? Coil 2. Coil 2. Correct? So coil 2, coil 1 உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு. L1, L2. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணலாம்? You can find the coefficient of coupling. Okay, what is the unit of coefficient of coupling? What is the unit of coefficient of coupling? No unit, sir. It is a unitless quantity. Can I இது வரைக்கும் பார்த்தமா? யாருக்கா டவுட் இருக்கா? Any doubt with this? No. இது எப்படி இருக்குன்றதுக்கு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள். Please make note of this. Tightly coupled and loosely coupled. தெரியுதா? டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா சார்? ரெண்டுக்கும் டிஃபரன்ஸ் தெரியுதா? Why it is loosely coupled? Can anyone tell me? ஏன் இது loosely coupledன்னு சொல்றாங்க? ஹலோ,
Why the second diagram says as a loosely coupled? Any guess? டிஸ்டன்ஸ் நிறைய இருக்கு சார். சார் ஃப்ளக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ளக்ஸோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. சரி, காயிலோட டிஸ்டன்ஸ் அதிகமா இருக்கு. அதனால ஃப்ளக்ஸோட இன்டராக்ஷன் எப்படி இருக்குது? How was the interaction? கம்மியா இருக்கு. வெரி லெஸ். அதை அவாய்ட் பண்ணா காயில் எப்படி வைண்ட் பண்ணணும்? ரைட்டா Overlap. Very good. You need to overlap the coils and you need to get the high coefficient of coupling. So coefficient of coupling unity-ஆ இருந்துச்சு அப்படின்னா the advantage is, so whatever the flux produced in the particular primary winding, இதுல என்ன ப்ரொடியூஸ் ஆகுதோ அது மியூச்சுவலா அப்படியே கிடைக்கும். So this is an advantage. This is an important of why we need to focus on the coefficient of coupling. In the diagram it is 1, but here it is 0.1 to 0.3, very low. So அப்ப என்ன? So at least இதுல என்ன ஆகுதுன்னா ஒரு 30%, 1%ல இருந்து 3% வரைக்கும் தான் இதுல என்ன ஆகும்? 30%, 0.3 அப்படின்னு எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 30%. கரெக்டா? So 1 to 30% வரைக்கும் தான் induced EMF இருக்கும். புரியுதா கண்ணா? So this is an advantage, this is the importance of why we need to discuss the coefficient of coupling in the coil. Dot convention எதுக்காக பார்த்தோம் சார்? Why we have discussed dot convention? Why we have discussed dot convention? Any idea? Dot convention எதுக்காக பார்த்தோம்? Dot convention எதுக்காக பார்த்தோம்? ஹலோ, டாட் கன்வென்ஷன் எதுக்காக பார்த்தோம்? Why we discuss dot convention? கண்ணா எல்லாரும் பாய் போட்டு தூங்க ஆரம்பிச்சாச்சா? தாலாட்டு தான் பாடணுமா? ஆறாரா ஆறிரூரா பாடணுமாடா? கண்ணா இங்க பாரு, ஆஃப்டர்நூன் டைம் தியரி கிளாஸ் கொஞ்சம் கஷ்டம் தான். தியரி ரொம்ப மினிமல் தான் இருக்க போகுது. இதுக்கப்புறம் இருக்கிறது எல்லாமே கால்குலேஷன். உனக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆச்சுன்னா தான் குயிக்காக அங்கே போட முடியும். இல்லை நீ மெமரைஸ் பண்ணி தான் எழுதிட்டு இருப்ப. புரியுதா? இவ்வளோ பின் ட்ராப் சைலண்டா தூங்குனா என்ன பண்ணலாம்? கிளாஸை ஒவ்வொருத்தவங்களா கூப்பிட்டு எழுப்பி விட்டுட்டு இருக்கிறதா? ஏன் கண்ணா நல்லா தூக்கம் வருதாடா எல்லாத்துக்கும்? கொஞ்சம் உங்களுக்காக தான் உட்காந்து கத்திட்டு இருக்கிறோம். கொஞ்சம் லிசன் பண்ணி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணு. முடியாட்டி எழுதி வச்சு, நான் கேட்குற ஒரு கொஸ்டின் கூட ஆன்சர் பண்ண முடியல நான் வந்து கேட்டப்ப. கரெக்டா? இது எதுக்காக பார்க்குறோம்? வெரி சிம்பிள். மியூச்சுவலி கப்புள்டு. அந்த மியூச்சுவல் வேல்யூ, மியூச்சுவல் கப்புள்டு வந்து பாசிட்டிவ்ல இருக்குதா? தட் மீன்ஸ் மியூச்சுவல் இண்டக்டன்ஸ் பாசிட்டிவா இல்லை நெகட்டிவான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் we are going to use this. ஸோ பாசிட்டிவ்னா எப்படி இருக்குது, நெகட்டிவ்னா எப்படி இருக்குன்னு சொல்லி லாஸ்ட் கிளாஸ்லேயே பார்த்தோம்ல இருக்கண்ணா, டாட் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணி. ஸோ இஃப் ஐ ஷோ த எக்ஸாம்பிள் யூ கேன் சே, இதில் மியூச்சுவலி கப்புள்டு எப்படி இருக்குது? பாசிட்டிவ்ல இருக்குதா நெகட்டிவ்ல இருக்குதா? why it is positive? Why it is positive? So terminal தான் you need to identify the terminal யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்? அது கன்வென்ஷன் செக் பண்ணணும். ஸோ டெர்மினல் இருந்து பாருங்க, from the terminal current enters to the dotted terminal. Here also it enters. So in both the circuits, if it enters, ரெண்டுமே enter ஆனாலும் பாசிட்டிவ், ரெண்டுமே லீவ் ஆனாலும் அவ்வளவுதான். வெரி சிம்பிள். if it is not in the same fashion, ஒன்ல என்டர் ஆகுது ஒன்ல லீவ் ஆகுது, என்னவா இருக்கும்? மியூச்சுவலி கப்புள்ட் நெகட்டிவா இருக்கும். ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ண போறோம்? வெரி சிம்பிள். ப்ளீஸ் லிசன். whenever I apply some voltage to the V1, இந்த சர்க்யூட்ல V1ன்ற ஒரு வோல்டேஜ் அப்ளை பண்ணோம்னா, இதில் you will get V2ன்ற ஒரு வோல்டேஜ் கிடைக்கும். If I connect any load across this, இதுல ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா சார்? அப்ப ஹலோ, ஒரு லோடு கனெக்ட் பண்ணிட்டா இதுல ஒரு கரண்ட் ஃப்ளோ ஆகுமா? அந்த கரண்ட்னால ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுமா? அந்த ஃப்ளக்ஸும் இந்த ஃப்ளக்ஸ் கூட இன்டராக்ட் ஆகுமா? நான் ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து சொல்லட்டுமா? shall I start from very first? கொஞ்சம் எல்லாம் கண்ணை முடிச்சு பார்க்கலாமா? கண்ணை முடிச்சு கொஞ்சம் பார்க்கலாமா? ஃபர்ஸ்ட் I am going to apply the input voltage to my primary winding. இதுல ஒரு ஃப்ளக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகுது. இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு என்ன நேம் வைக்கலாம்? ஃப்ளக்ஸ் 1ன்னு வச்சுக்கலாமா? எஸ். This flux cuts the secondary winding. அப்ப இதுக்கு என்ன, இந்த ஃப்ளக்ஸுக்கு இப்ப பேரு
flux in the second coil due to first circuit. அப்ப இதுக்கு என்ன நேம் இதுக்கு 5 to 1. Now I am connecting load in my circuit. இப்ப நான் load கனெக்ட் பண்ணிட்டேன். இப்ப இதுல ஒரு current flow ஆகுமா? அந்த கரண்ட்னால இதுல ஒரு flux produce ஆகுமா? Self induced EMF. அப்ப அதுக்கு என்ன நேம்? phi 2. Whether this phi 2 will cut the primary winding again? Yes. அப்ப அங்க ஒரு again ஒரு சின்ன mutual induced EMF இருக்கும். அப்ப அதுக்கு என்ன நேம் வைக்கிறது? phi 2. ரொம்ப சிம்பிள். அப்ப if my mutual inductance is positive, the self-induced EMF as well as the mutual induced EMF both will get add. ரெண்டு சர்க்யூட்லயுமே எல்லாமே ஆட் ஆகும். தட் மீன்ஸ் phi 1 plus phi 1 2. அப்ப இந்த சர்க்யூட்ல என்ன ஆட் ஆகும்? phi 2 plus phi 2 1. புரியுதா சார்? புரியுதா? if it is minus அப்படின்னா ரெண்டுலயுமே மைனஸ் ஆகும். புரியுதா? That's all. So with this we are going to write one KVL equation. எழுதுறோம் பாருங்க. என்ன எழுதிருக்காங்க பாருங்க. V1 of t is equal to self inductance of the first coil L1 times of change in current through the first circuit di by dt plus mutual inductance, காமனா mutual inductance எழுதியாச்சு. பட் அந்த mutual inductance கிரியேட் ஆகிறதுக்கு கரண்ட் யாரு? who is the reason for the particular mutual inductance? the first circuitல mutual inductance கிரியேட் ஆகணும்னா அதுக்கு காரணம் I2 current, that is current flowing through in the secondary winding. Is it clear, sir? Is it clear to everyone? Okay. Can anyone tell me what is V2 of t? சொல்லுங்க பார்க்கலாம். What is V2 of t? Okay. Please write yourself. எழுதுங்க பார்க்கலாம் எல்லாரும். What is V2 of t? எழுதுங்க பார்க்கலாம். L2 into what? D? Very good. di2 divided by dt plus m into di1 by dt. Why here di1? This is the second. This is second circuit. In the second circuit, the mutual inductance happens because of the current flowing in the first circuit. Is it clear to everyone, sir? Okay. If I put another coil as a third coil, and here also the dot is present over here, how we will write the third voltage V3 of t? Any idea? V3 of t எப்படி எழுதுவீங்க? ட்ரை பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் மேக் attempt. V3 of t என்ன வரும்? V3 of L3 di3 divided by dt, then plus m okay. இதே இதுலயே ஆட் பண்ணி எழுதலாம். or otherwise separate you can write it 2 times. di1 di2 divided by dt. Is it clear to everyone, sir? Prida? So this is the reason why we are learning the dot convention. So dot convention decides the mutual induced EMF. இது மட்டும்தான். Self induced EMF is always what in the particular coil? The self induced EMF always what? It is positive. Always it is plus. The plus ன்றதுனால தான் நம்ம நோட்டேட் பண்ணாம இருக்கோம். Clear, sir? Yes. Now it is very much. See, if I have third coil, whether the particular coil will make impact in these equations also? Yes. If it is mutually coupled, it will impact in some other circuits, the nearby coils also. Yes. Now you tell me the equation for this one. What is V1 of t and V2 of t? Please write it yourself.
What is V1 of t? Can anyone tell me? What is V1 of t? Okay, dt. Very good, very good, very good, very good, very good. What is V2 of t? How simple it is. இது என்ன ஈக்குவேஷன் சார்? இது கேவிஎல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கா? கேவிஎல் ஈக்குவேஷன் மாதிரி இருக்கா சார்? பட் 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 இது வந்து இந்த பர்டிகுலர் காயிலே கிரியேட் ஆகுறது. இது வந்து மியூச்சுவலா மேக்னெட்டிக் ஃப்ளக்ஸ் மூலமா நியர்பை காயில் மூலமா கிரியேட் ஆகுது. there is no electrical connection between these two. புரியுதா? இந்த சர்க்கியூட்டுக்கும் இங்கிருந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகி வர ஃப்ளக்ஸுக்கும் there is no electrical connection. It is magnetically coupled. புரியுதா சார்? Yes. That is the difference between the normal electric circuits and the magnetic circuits. Then, can you write the equation for this circuit? Is it everyone drawing this circuit diagram in your class notebook and then you are writing the equations? இல்ல சிம்பிளா அப்படியே வேடிக்கை மட்டும் பார்த்துட்டு படம் பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கிறோமா? சன் டிவில கலைஞர் டிவில எல்லாத்துலயும் படம் போட்டிருப்பாங்க 2 மணிக்கு. தயவு செஞ்சு அங்க பார்த்துட்டு இருந்தேன்னா நான் ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது. Tell me the equation for this circuit. What is V1 of t and V2 of t? Make it fast. V1 of t, V2 of t. Whether the mutual induced EMF is இது positive வருமா negative வருமா? Any idea? Why it is positive? Why it is positive? In this diagram, dotல இருந்து leave ஆகுது. Both are leaves away from the dot. Only in the terminal conductor wire தான் either இங்க செக் பண்ணணும் or இங்க செக் பண்ணணும். ஓகேவா சார்? டாட் வந்து either இங்க கூட கொடுத்திருக்கலாம் இல்ல இங்க கொடுத்திருக்கலாம். ஓகேவா? பட் நம்ம செக் பண்றது டெர்மினல்ல செக் பண்ணாதான் it will not get confused, because some of the time students they will check the current flow here. So இது டாட்ல என்டர் ஆகுது அப்படின்னு கன்ஃபியூஸ் பண்ணக்கூடாது. புரியுதா? எங்க செக் பண்ணணும்? only at the lead terminalோட leadல தான் செக் பண்ணணும். Don't get confused with this. Can you tell me the equation for this one? What is V1 of t? What is V1 of t? Okay. Is it correct? Is it correct from your side? நீ எழுதுனது இதுவும் கரெக்டா இருக்கா? Okay. The last one. Make attempt. Last one. Make attempt. Kata, are you getting this answer? Yes, sir. Yes, that's all. So whenever hereafter if you see different type of coupled circuits, yourself you can write the induced EMF voltage you can write it by yourself. Okay, so if I am giving any input voltage 230 volt abdina, so if you know the input voltage, inductance values and mutual inductance values, you can find the voltage drop across the secondary winding or primary winding எது வேணாலும் கண்டுபிடிக்கலாம். ஓகேவா? இதை எங்க யூஸ் பண்ணுவோம் சார்? where we will apply this one in? Can anyone give the example where we will apply this one? இது என்ன சர்க்யூட்? இது ஆக்சுவலா இது ரெண்டும் இந்த பர்டிகுலர் சர்க்யூட் இட் இஸ் a transformer. கரெக்டா? டிரான்ஸ்ஃபார்மர். ஸோ டிரான்ஸ்ஃபார்மர் இதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம எலக்ட்ரிசிட்டி எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி ஒவ்வொரு ஹவுஸுக்கு வருது. ஓகே, டேக் டவுன் த நியூ டைட்டில், Inductors in series. Have you note down the today's date and taking the notes? 23/2/2021. எழுதியாச்சா டேட்? எஸ். சொல்லுங்க பார்க்கலாம். இண்டக்டர்ஸ் ஆர் இன் சீரீஸ்ல இருந்ததுன்னா இதை எப்படி நம்ம அதுல ஈக்குவலண்ட் இண்டக்டன்ஸ் எப்படி ஃபைண்ட் பண்றதுன்றதை பார்க்க போறோம். ஓகேவா? எஸ். These are two different configurations while you connect it in series. Can anyone tell me what is the difference between the left hand side diagram and the right hand side diagram?
ரெண்டு டயக்ராமுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்? ஹலோ, அந்த அதுல போற அந்த ஃப்ளக்ஸ் லைன்ஸ் மட்டும் பாருங்க. 5-1 5-2. நோ நோ, second one is also series. Okay, anything else? Please see the flux direction. எப்படி இருக்கு இதுல? எப்படி இருக்கு flux ரெண்டும்? See here both the flux are in the same direction. Here the fluxes are in different direction. அப்ப mutual inductance எப்படி இருக்கு பாருங்க. Here it is positive, here it is negative. That's all. புரியுதா? 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 So இப்ப சீரிஸா கனெக்ட் பண்ணும்போது this phenomena will happen. அப்ப if இதுல டாட் கன்வென்ஷன் யூஸ் பண்ணி கொடுக்கணும் அப்படின்னா, if we want to use the dot convention அப்படின்னா, so here we need to mark one dot, here we need to one dot. இப்ப கரண்ட் இப்படி இருக்கு, இங்கேயும் டாட்ல என்டர் ஆகுது, இங்கேயும் டாட்ல என்டர் ஆகுது. அப்ப ரெண்டு இது என்ன ஆகும்? இட் வில் கெட் ஆட், கரெக்டா? பட் இங்க அப்போசிஷன்னா என்ன பண்ணணும்? டாட் இங்க இருக்கு டாட். இப்ப கரண்ட் இப்படி என்டர் ஆகுது. ஸோ இங்க டாட்ல என்டர் ஆகுது, இங்க டாட்ல கரண்ட் என்ன ஆகுது? லீவ் ஆகுது. am I correct sir? hello, am I correct? yes. so அப்ப சீரிஸ் எய்டிங் அண்ட் அப்போசிஷன் இருந்துச்சுன்னா அதோட ஈக்குவலண்ட் இண்டக்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை த சர்க்யூட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம். எய்டிங் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குது, அப்போஸ் பண்ணும்போது எப்படி இருக்குன்றத we will see. okay, yes. now series aiding. so series aiding na adukku enna equation எழுதி பார்க்கலாமா? now we will write the total induced EMF in the particular coil. so what is the total induced EMF அப்படினா? so you have a two coil, L1 இருக்கு, L1 ல ஒரு induced EMF, that is self induced EMF. then L2 ல ஒரு self induced EMF இருக்கும். am I correct sir? am I correct? then இந்த EMF வந்து இதுல கட் ஆகும். அப்ப என்ன கிரியேட் ஆகும்? ஒரு மியூச்சுவலி இன்டியூஸ்ட் EMF கிரியேட் ஆகும். am I correct sir? சார் நான் சொல்றது எல்லாம் காதுல விழுகுது இல்ல? அப்புறம் எகைன் இதுல கிரியேட் ஆகிற செல்ஃப் இன்டியூஸ்ட் இந்த ஃப்ளக்ஸ் வந்து இதை கட் பண்ணும். அப்ப இங்க ஒரு மியூச்சுவல் இண்டக்ஷன் கிரியேட் ஆகும். ஸோ இது ரெண்டும் ஆட் ஆகுமா செப்பரேட் ஆகுமா? அது சொன்னா மட்டும் போதும் எனக்கு. everything will get add. so even though it is a series circuit, for understanding purpose they marked the current as a I1 and I2. but series na the I1 I2 எப்படி இருக்கும்? I1 equal to I2 தான் இருக்கும், கரெக்டா? பட் E1 E2 may vary. எதை டிபெண்ட் பண்ணி E1 E2 வேரி ஆகும்? யாரா ஒருத்தவங்க சொல்லுங்க பார்க்கலாம். நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ் இந்த காயிலை பொறுத்து மாறும், கரெக்டா சார்? இதோட டர்ன்ஸ் கம்மியா இருக்கலாம், இதோட டர்ன்ஸ் அதிகமா இருக்கலாம், அதை பொறுத்து இது மாறும். இதுவே ரெசிஸ்டர் சர்க்யூட்ல நம்ம எதை டிபெண்ட் பண்ணி சொல்லுவோம்? the value of the resistance டிபெண்ட் பண்ணி வோல்டேஜ் டிராப் மாறும். புரியுதா? கோரிலேட் பண்ண முடியுதா? கேன் யூ கோரிலேட் திஸ் ஒன்? ஸோ இங்க வந்து நம்பர் ஆஃப் டர்ன்ஸ், அங்க வந்து வேல்யூ ஆஃப் த ரெசிஸ்டர் வச்சு நம்ம ரெசிஸ்டர் சர்க்யூட்ல டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, நவ் இஃப் யூ ரைட் த இன்டியூஸ்ட் EMF in the entire setup, that is L1 into di by dt. then எதுக்கு இங்க எல்லாமே காமனா ஐன்னு போட்டிருக்காங்க? எனி கெஸ் why it is all are common I? because I1 is equal to I2. இந்த காயில்ல போற கரண்ட்டும் இந்த காயில்ல போற கரண்ட்டும் ஒண்ணுதான், because both the coils are connected in series. why the mutual induced EMF is positive? anyone tell me why the mutual induced EMF is positive? same direction la flux add ஆகிறதுனால. okay, can anyone recollect your formula? How you will find the inductance of the coil with related to the induced EMF and the change in current? அது ரிலேட் பண்ணி ஒரு ஃபார்முலா இருக்கும், யாரா பார்த்து சொல்ல முடியுமா? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல E divided by di by dt. very good, E divided by di by dt. so it's very simple. if you take the common term dit
from this equation, you will get what? You will get what? Equivalent impedance of the equivalent inductance of the circuit diagram. So equivalent inductance என்ன இருக்குது? L1 plus L2 plus 2M. That means the sum of the self inductance plus double the time of mutual inductance. புரியுதா? Please make a note of the end result. திரும்ப இதெல்லாம் கொஞ்சம் நோட்டோட பேக் சைடில் நோட் பண்ணி வைங்க பார்க்கலாம். கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் ஃபார்முலா, இந்த ஃபார்முலா இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேக் சைடில் நோட் பண்ணி வைங்க. ப்ளீஸ் மேக் இட் ஃபாஸ்ட். Please make it fast. Okay. Can anyone derive the equation for series opposition? Can anyone derive the equation for series opposition? L1 plus L minus 2M. Yes, what? L1 plus L2 minus 2M. Minus 2M is the right answer. Minus 2M is the right answer. Please make note of this formula also. ரொம்ப ஈஸியா இருக்கா? As for magnetic circuit is concerned, எல்லா ஃபார்முலாவும் எப்படி இருக்கும்? அடிஷன், சப்ராக்ஷன், டிவிஷன் தாண்டி வேற எதுவுமே இருக்காது. ஓகேவா? எஸ். அப்ப நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம்? சீரிஸ் எய்டிங் அண்ட் சீரிஸ் அப்போசிங் பார்த்துட்டோம். அடுத்து என்ன பார்ப்போம்? எனி கெஸ் ஃப்ரம் யுவர் சைட்? Parallel adding and opposition பார்த்தலாமா? So if I am connecting inductors in parallel, அதுல எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கலாம். The very first circuit is parallel aiding. Why it is said to be aiding? Can anyone tell me why it is said to be aiding? ரெண்டும் எங்க இல்ல எதை வச்சு aiding ன்னு சொல்றோம்? The current direction and the dot you need to compare all the time. கம்பேர் பண்ணி பார்க்கறியா? இதுலயும் டாட்ல என்டர் ஆகுது, இதுலயும் டாட்ல என்டர் ஆகுது. It is a parallel aiding circuit. So parallel aiding circuits la there we used KVL use பண்ணி equation எழுதணும். இங்க எதை யூஸ் பண்ணி எழுதணும்? KCL use பண்ணி equation எழுதுவாங்க. But okay, so we are skipping the derivations. We will give you the end results alone. Okay va? So இங்க the self induced EMF in the first circuit, coil A ல என்ன இருக்குது, coil B ல என்ன இருக்கு, இது ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி we have one derivation. If you want, please refer your handout. Now we will give you only the end result. Please make a note of this one. The L equivalent of the parallel aiding is equal to L1 into L2 minus M square divided by L1 plus L2 minus 2M, where L1 is equal to what? L1 is equal to what? Coil 1. What is L2? Coil 2. What is M? Capital M? அவ்வளவுதான். இது வரைக்கும் தெரிஞ்சிருச்சா கண்ணா? தெரிஞ்சிருச்சா? Yes. If you know these things, we will come across parallel opposing also. Parallel opposing difference தெரியுதா? In first coil, the current enters the dotted terminal. இங்க என்ன ஆகுது? டாட்ல லீவ் ஆகுது. So this is parallel opposing. Parallel opposing again the same thing, but here it is negative. Here it is negative. Why it is negative, sir? Why it is negative, sir? Because the ரெண்டோட flux வந்து oppose each other. Okay, take down the end result alone. Can you correlate this formula with the parallel aiding formula? என்ன difference இருக்கு sir? What is the difference? No. நல்லா பார்க்கணும். பார்த்தாச்சா? இப்ப சொல்லுங்க. What is the difference in this? Yes. கண்ணா, here ஒரு little controversy மாதிரி உனக்கு இருக்கும். அப்போசிஷன்ல தான் ஆட் ஆகும். அங்க எய்டிங்ல பாருங்க சப்ராக்ட் ஆகும். But in case of series aiding and opposition, if you check series aiding and opposition la separate agum, aiding la plus agum. Don't confuse with this plus and minus. Purida? Collectively you take down all the formulas, derive panina unakku idu yen eppadi vandundra reason puriyum. So with this, all the theory portions in the electromagnetic circuits over. Clear?
Hereafter, we are going to solve only 3 to 4 sums. Once you finish the sum, immediately we will get into which topic. Can anyone tell me? இது முடிஞ்சிருச்சுன்னா லாஸ்ட் பட் நாட் லீஸ்ட் ஒரு டாபிக் இருக்கு. என்ன டாபிக்? 3-phase circuits. ஓகேவா? எஸ். Take on the first question and tell me the answer quick. Take down the I'm not going to teach how to solve this because you have a formula in your hand. Tell me the answer alone. Transformer having primary inductance L1 is equal to 2 Henry, secondary inductance L2 is equal to 4 Henry, and mutual inductance M is equal to 1 Henry. Find the coefficient of coupling. That's all. What is K? K is equal to coefficient of coupling. How to find coefficient of coupling? K is equal to M by square root of Oh. L. Tell me the answer. Sir, 1 divided by 2 root 2. Fraction la kudukanum. What is the unit? What is the unit? It is a unitless quantity. How much you are getting? கண்ணா இதெல்லாம் போடாம உக்காந்துட்டு இருந்தீங்கன்னா ரொம்ப மோசம்டா கண்ணா. நம்ம இப்படி இருந்தோம்னா நமக்கு எதையுமே கத்துக்க முடியாது. தயவு செஞ்சு எல்லாரும் கொஞ்சம் கால்குலேட்டர் எடுக்கலாமா? ஒரு நம்பர் டிவைடட் பை ரூட் ஆஃப் அனதர் நம்பர் போடுறதுக்கு இவ்வளோ டைம் பண்ணக்கூடாதுரா. கொஞ்சம் எல்லாத்துக்கும் கால்குலேட்டர் காட்ட சொல்லி இருக்கிறவங்களுக்கு மட்டும் அட்டனன்ஸ் போட்டு மற்றவங்கலாம் வெளியே அனுப்பிடலாமா? ஜெயதேவன் சார் கண்ணா வெயிட் அ மினிட், எல்லாரும் கால்குலேட்டர் காட்டுங்க. Everyone turn on the camera and show your calculator and get your attendance or otherwise get out from this class. Sorry to say this. கால்குலேட்டரை காட்டிட்டு அட்டெண்டன்ஸ் வாங்கிக்குவாங்க, மற்றவங்க எல்லாம் போகலாம். இங்க சும்மா உட்காந்துட்டு கதை கேட்டுட்டு ஃபெயில் ஆயிட்டு இருக்கிறதுக்காக இங்க உட்காந்துருக்க வேண்டாம். I will check in ET, sir. Okay sir. Where you are checking sir? ET, okay na? Okay sir. Okay sir. Okay, 2119, okay. 320, 309. தனுஷ் என்னாச்சு? 311 சார். 327 ஆப்சன்ட் போட்டுக்கோங்க சார். Please everyone show your calculator, else you can go and enjoy the things available outside your world. Don't waste our time. ஒரு நம்பரை டிவைட் பண்றதுக்கு நான் இவ்வளவு நேரம் உட்காந்துட்டு இருந்தேன்னா எனக்கு முடியாது கண்ணா. அண்ணா 324 வச்சிருக்கீங்களா கால்குலேட்டர்? லோகேஷ் ஓகே. நம்பர் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். தனுஷ் 311 324 இருக்கு. ஓகே சரி, ஆன்சர் காட்டுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் தி கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் கப்ளிங் ஆன்சர்? 126. Show your answers. 120, okay. 128, okay. Kana 236. 126, okay. கொஞ்சம் ஆன்சர் சொல்லாம அந்த கால்குலேட்டர்ஸ் எல்லாம் யூஸ் பண்ணி. 114, okay. ஓகே கண்ணா இங்க பாரு, சின்ஸ் ஈஸி கிளாஸ்ல ஸ்ட்ரென்த் அதிகமா இருக்கனால நான் ஏதாவது நேம் சொல்லி ஆன்சர் கேட்பேன். கால்குலேட்டர் ஆன் பண்ணி சாட் பாக்ஸ்ல உன் ஆன்சர் டைப் பண்ணு. அருண் 75க்கு எடுத்தேன் அப்படின்னா ஹவர் முடிஞ்சிரும். ஓகேவா? அருண் ஒரு நேம் சொல்லி ஆன்சர் கேட்பேன். ரேண்டமா கேட்கும்போது you need to show your calculator, you need to type the answer in the chat box. 102. ரேண்டமா ரெண்டே நம்பர் கூப்பிடுறேன். 306, are you having the calculator? 306. 104, okay. 123, okay. 3 102 இருக்குமா? 102 absent. 103 பரத். Okay. 104. Okay. 105. 105. Okay. 106. 106. Okay. 107. 107. 107 calculator இருக்குமா? Show your calculator. 107. Okay.
107 absent. 108. 108. 108. Show your calculator. 108. Okay, 108 absent. 108 absent. 109 also absent. 110. 110. Okay. 11. 11 already shown. Okay, okay. 12. 112. 112 absent. 113. Sir, sir. 13. Okay, okay. 14. Excuse me. 14 already shown. Okay, 15. Okay. Jaydevan sir, 15. shall we? Is it over, sir? 1 minute, sir. I will. Okay, 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 sir. 115 already shown. 116. Yes, sir. Praveen. Okay. 117. Okay, 117. Okay, 118. Okay, 119 already shown. 119 already shown. 120. Okay, 121. Okay, 122. 122. Okay, 123. Okay, 124. 124 absent. 125. 125. Okay, 125 absent. 126. Okay, okay, 127. 127. 127 absent. 128. 128 shown. 129. 129. 129. Okay, absent. So those who have not shown the calculators are 101, 102, 107, 8, 12, 25, 27, and 29. Okay, these students will be absent for ET. Over, sir. Yes, sir. Yes, sir. I will give you C numbers, sir. Okay. Okay, 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 sir. Yes. Can I think everyone getting this answer? Can I எவ்வளோ ஹாயா உட்காந்துருக்குறோம் பாருங்க. ஒரு கால்குலேட்டர் எடுத்துட்டு வந்து உட்காந்து எலிமெண்ட்ரி ஸ்கூல் மாதிரி பேனாவை எடுத்து கையில பிடிச்சி கொடுத்து எழுது, ஆன்சர் எழுது, வாயத்தர, ஊட்டி விடு, இத்தனையும் பண்ணி உங்களை படிக்க வைக்கணும். ஏன்டா நீங்க வேலை வாங்கி போய் நல்ல நிலைமையில இருக்கிறதுக்கு இங்க இத்தனை வேலை பார்க்கணும். என்னமோ பண்ணுங்க. Are you getting this answer? Coefficient of coupling first question எல்லாத்துக்கும் ஆன்சர் வந்திருக்கா? கண்ணா எதுக்கு சொல்றேன்னா தயவு செஞ்சு சொல்றத புரிஞ்சுக்கோங்கடா. வெறும் மல்டிபிகேஷன் டிவிஷன் சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணிட்டா இப்பவே வேலை முடிஞ்சிடும். எக்ஸாமுக்கு கூட போய் படிக்க வேண்டிய நெசசிட்டி இல்லை. நோட்ல நான் சொல்றதை இங்க இருக்கிறத அப்படியே எழுதிட்டு போயிட்டு ஏர்லி மார்னிங் எக்ஸாம் அப்ப டர்ன் பண்ணி பார்த்தா வேலை முடிஞ்சிடும். ஏசி சர்க்கியூட்ல அவ்வளவுதான் ஒர்க்கே. போட்டு ஏன் இவ்வளோ காம்ப்ளெக்சிட்டி பண்ணிட்டு இருக்கிறீங்க? Take down the second question. For the given transformer, find the mutual inductance M. Here the things are not given straight away, but it is given in the pictorial format. You need to find the values from the circuit diagram. So here primary winding, secondary winding, the notation they have used. Therefore, LP and LS notate பண்ணிருக்காங்க. That means which one is L1, which one is L2? This is L1, this is L2. Let me ask one thing. To find the mutual inductance, if I consider this as a L1, this as a L2, is it any wrong answer I will arrive? Nothing. You can, but it is a right practice. So primary winding I need to always consider as the first coil. So L1 is equal to LP and L2 is equal to LS. Most of the time you people commit mistake in the examination that the mutual inductance M is equal to K divided by root L1 L2 னு எழுதி வச்சிருவேன். Don't commit this mistake. இது எதுக்குண்டான ஃபார்முலா? K is equal to M divided by root of L1 L2 தான் நம்ம படிச்சிருப்போம். கரெக்டா? If they are asking mutual inductance, most of the times
your seniors did this mistake. K equal to m divided by root of L1 L2 எழுதி வச்சிருவான். If you are writing in this unit test CA, not an issue. Competitive exam also you will, definitely you will have this kind of question. அங்க மாத்தி எழுதினா உன் லைஃபோட டிட்டர்மினிஸ்டிக் வேல்யூ என்ன டிட்டர்மைன் பண்ணி போகணும்னு நினைச்சியோ அந்த இடத்துக்கு நீ போய் சேர முடியாது. ஓகேவா? Can anyone tell me what is the value of the mutual inductance of the coil with its unit? 0.24 Henry or 240 millihenry. Kana, how many of them not getting this answer? Many of them won't get this answer. I am damn sure in this. Please take your calculator. 0.6 into root of open bracket 200 small m into 800 small m. Close bracket. And tell me the answer. இப்ப வருதான்னு செக் பண்ணி பாருங்க. Are you getting this answer? ஆனா இந்த ஃபார்முலா தான் திரும்ப திரும்ப வரப்போகுதுரா. கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு மனசு வச்சு எழுதுங்க. Shall we go to the third question? Yes, sir. Find the equivalent inductance of a series coils. இதெல்லாம் கண்ணில் பார்த்து ஆன்சர் சொல்லணும். No need to calculate at all. Whether it is the series aiding circuit or opposing circuit. அப்ப யார் opposing சொன்னது? Who told opposing? கண்ணா யாருக்கு இது opposing மாதிரி தெரியுது? சொன்னீங்கன்னா நான் கிளாரிஃபை பண்றேன். See, listen. இங்க கரண்ட் என்டர் ஆகுதா? டாட்ல என்டர் ஆகுது. இது அப்படியே வெளியே டிராவல் ஆகுது. இங்க வருது. திரும்ப எங்க என்டர் ஆகுது? Hello? In second coil also it enters in the dot. அப்ப இது என்ன வருது? It's aiding circuit or opposing circuit? Aiding. அப்ப என்ன ஃபார்முலா? L1 plus L2 plus 2M. அப்ப L1, L2, 5 plus 5, 10 plus 1 into 2, how much? 12 is the right answer. 12 volt இல்ல. 12 hertz is the wrong answer. 12 Henry is the right answer. 12 Henry is the right answer. Okay. Please make a note of this one. Make it fast. Make it fast. Yes, sir. Yes. Next one. Shall we see the next one? Yes, sir. Okay. Tell me the equivalent inductance of the given series coils. 8 Henry is the right answer. How? How 8 Henry? It's series opposition. Yes, very good, very good. See how simple these formulas. இப்ப தெரியுதா உன் கால்குலேட்டர் எதுக்கு எடுக்க சொன்னேன்? இதை இங்கேயே சால்வ் பண்ணிட்டு தயவு செஞ்சு போயிரு. யூ நோ நீட் டு டு ரிவிஷன் அண்ட் ஆல். புரியுதா? போய் ரிவிஷன் பண்ணி படிக்கணும்னு நெசசிட்டியே இல்லை. இஃப் யூ டூ ரிமெம்பர் த ஃபார்முலா, இட்ஸ் வெரி ஈஸி டு சால்வ். டேக் டவுன் திஸ் கொஸ்டின் and take some time to solve and tell me the correct answer. How many coils are connected over here? 3 coil. கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணு. சாய்ஸ்ல எல்லாம் விட்டுற வேண்டாம். வெயிட் பண்ணு. I will help you to find whether this mutual inductance are positive or negative. இதுக்கு மட்டும் நான் ஹெல்ப் பண்ணுவேன். Remaining things you have to do it by yourself. Okay va? Yes. Point number 1. M subscript 1, 2. That means coil 1 and 2 in between mutual inductance. This 2 Henry, whether it is aiding or opposing, we will see. Current enters in this dot, coil 1. Current enters in the dot 2 also. That means M12 is what? Aiding, positive. Can anyone find what is M23? Second coil and third coil? Opposing. So this is negative, this is negative, this is negative, this is positive, this is negative. What about M13? Wait, கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. இன்னைக்கு டியூஸ்டே தானே? டியூஸ்டேன்னா கொஞ்சம் நிறைய பேர் ஸ்ட்ரைக்ல இருப்பாங்க. ஆமா, ஸ்ட்ரைக்ல இருப்பீங்க. வாபஸ் வாங்கியாச்சா?
கொஞ்சம் சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் M13? ஒரு நிமிஷம் வெயிட் பண்ணுமா. நர்மதா, ஆர் யூ தேர்? நர்மதா, சொல்லுங்க பார்க்கலாம். வாட் இஸ் M13? அப்போசிங். அப்ப இங்க என்ன வரும் நர்மதா? அவ்வளவுதான். Now you find the total equivalence impedance of the circuit. கொஞ்சம் காயில் 1ல இதெல்லாம் இருக்கு, எழுதியாச்சா? காயில் 1ல இதெல்லாம். காயில் 1க்கு you need to consider two mutual inductance values. Please check here. The coil 1 interacts with coil 2 also, as well as coil 3. Similarly, coil 2 எது கூடலாம் interact ஆகுது? 1 and 2. Coil 3 interact with 2 and 3. So I gave the example for the first coil. What about the second coil? Can anyone tell me? A coil L2, L2 minus M1, M23, okay, plus M12 is the right answer. Okay, va? Similarly for coil 3, coil 3 ke eludillama, sorry, coil 3. Now what I need to do? Whether I need to add all the things? Yes, we need to add all the things. Please add it everything. Add பண்ணோம்னா this will become double the time. 2 னு சொல்லி இங்க double 2 times இருக்கா? M12 2 times இருக்கு. So அப்ப 2 times of M12, then M13 is also 2 times. Am I correct? M23 also 2 times. Okay, always this will be in the even numberல தான் இருக்கும். ஓகேவா? Can you tell me the answer without making error? Can you tell me the answer? Any other answer? Any other answer? Only one answer from both the classes. Kana எல்லாருமே ட்ரை பண்றோமா? I will give you little more time to solve. And நிறைய பேர் இன்னைக்கு தான். Is it everyone getting 26 Henry? Yes, sir. Shall we lock the answer 26? 26 is the right answer. பார்க்கிறதுக்கு டஃபா இருந்த டயக்ராம். If you understand, ஒரு கான்செப்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி பார்த்தோம்னா நமக்கு முன்னாடி இருக்கிறது தூசியா போயிடும். ஓகேவா? எஸ். Take down the next question. It is in the descriptive type format. Please read the question. What are all the things you can understand? Please tell me. What are all things you are unable to understand? I will explain. Make it fast. If before that, everyone take down the question. Take down the question. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? Take downனா தூக்கி கீழே போட்டுறணுமா? Note down. See quicker. எழுது பார்க்கலாம். When two coils are connected in series, their effective inductance is found to be 10 Henry. Or full stop. When connections of the coils are reversed, the effective inductance is 6 Henry. இதோட எல்லாரும் ஸ்டாப் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். What do you understand from these two statement? Very good, very good. But இங்க பாத்தீங்கன்னா எய்டிங்கா அப்போசிஷனான்னு சொல்லவே இல்லை. That thing is indirectly given here. Indirectly given in the second statement. Am I correct, sir? So the reversed giving the idea that here the thing is getting reduced. அப்ப ஆப்வியஸா இது அப்போசிங்கா இருக்கணும். அப்ப இது என்னவா இருக்கணும்? So we got two equations. Can you write the equation in your notebook? L1 plus L2 plus 2m is equal to what? 10. L1 plus L2 minus 2m is equal to what? அவ்வளவுதான். Now keep the two equations in your hand and try to find the mutual inductance. அந்த ரெண்டு ஈக்குவேஷனை வச்சு யாராவது mutual inductance கண்டுபிடிச்சு சொல்லு பார்க்கலாம். Have the two equations in your hand and tell me the answer of the
mutual inductance of the coil? L1. Wait a minute for some time. We will check for others' answers also. What is your answer? 1 Henry. Okay, we'll wait. Can I any other answers? 1 Henry, sir. Are you getting 1 Henry? Yes, sir. 1 Henry. எப்படி கண்டுபிடிச்சீங்க? If you solve this, okay, we will check the answer. Okay, first we will find the, please take down the statements. So L equivalent 1 is the first condition, L equivalent 2 is the second condition, the first one is the series siding, the second one is the series opposition. Those the resultant inductance values given indirectly in the question. Then from that we are going to find M. Is it a simple mathematical calculation? Is it a simple mathematical calculation? If you solve these two equations, you will get L1 plus L2 is equal to L1 plus L2 is equal to 8 Henry. If you substitute this term in the equation 1 or 2, you will get the mutual inductance value as a 1 Henry. Up to this, it is clear. No doubt in that. Okay. Now, the third thing what we need to find, second thing what we need to find is that if the coefficient of coupling is 0.6, calculate the self-inductance of each coil. அப்ப எதை கண்டுபிடிக்கணும் சார்? L1, L2 we need to find. We need to find self-inductance of each coil, L1 and L2. How to find this? Any guess from your side? So, K is equal to M divided by root of L1, L2. What are all the known things in this equation? K is the given. M is also at present we have calculated. So I need to find one second degree equation. Correct, sir? Or second order equation. Create pannama? Shall we create one second order equation? Is it clear up to this? Is it clear up to this? Yarka doubt iruka? Eppadi vanduchina? First of all, I am substituting the value. Second, I am squaring the terms both the side. Since I need to remove the square root in the denominator of the right hand side. Okay. So now the square terms removed as well as what? The L1, L2 I took to left hand side. Then the square of 0.6 square I took reciprocal. I arrived 2.778. Are you getting this answer? Are you getting this answer? Yes. Sir. Then what I'm going to do, I'm going to find the L2 value in terms of L1. Why? I'm going to substitute this value in equation number 3. If I substitute in equation number 3, I will get this answer. If I rearrange the, if you want, please take a screenshot. I'm going to change the slide. I'm going to change the slide. Shall I move? Shall I move? Yes. So this is the equation. If you take LCM, L1 kilo vanthikalam, L square plus 2.778 is equal to 8. Then I will get an equation like this. Am I correct? Sorry, L1 subscript la varano. Okay, va? Yes. Correct, sir? Yeah, it's on the answer also. Okay. How you will solve this one? Factorization method, or take your calculator, press mode button 1, 2, 3. Press panniyacha 3 times. Have you pressed the mode button in your calculator thrice? And then you will find equation. Press 1. What it shows? Unknowns 2, 3. Can you find the right hand side arrow?
ரைட் ஹேண்ட் சைடு ஏரோ என்ன இண்டிகேட் பண்ணுது? There is one more menu available in the same option. Okay, so அப்ப scroll buttonல please press the right hand button. What you are getting? Degree. Is it everyone getting the thing what I am showing in the camera? Yes, sir. கண்ணா ரெண்டு கிளாஸ்லயும் கேமரா ஆன் ஆயிருக்குதா? நான் காட்டுறது உங்க கால்குலேட்டர்ல வந்துருச்சா எல்லாத்துக்கும்? ஓகே, அந்த டிகிரியில whether it is a second degree equation or third degree equation or second order equation or third order equation. Second degree. Please click second. What is A1? The coefficient of the square term is the A1. The coefficient of the square term. Sorry, wait a minute. Coefficient of the square term. So can I consider this as x square minus 8x plus 2.778. நிறைய பேருக்கு x ன்னு வந்தாதான் மேக்ஸே வரும். கரெக்டா? x னாதான் மேக்ஸே வேலை செய்ய ஆரம்பிக்கும். ஏன் மேக்ஸ்ல x ன்னு சொல்லி நடத்துனாங்க அன்னைக்கு? நீ ஈசி இன்ஜினியர் படிச்சு கப்புள்டு சர்க்யூட் படிச்சினா x ஈக்குவல் டு L1 இருக்கலாம். Am I correct, sir? கரெக்டா சார்? நீ ஒரு பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியரா இருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் எழுதினா the x ஈக்குவல் டு கொரோனா வைரஸா இருக்கலாம். கரெக்டா சார்? கரெக்டா? Yes, sir. Yes, sir. அவங்க எவ்வளோ டிட்டர்மினிஸ்டிக்கா எக்ஸ் நடத்திருக்கான் பாருங்க. இஃப் யூ ஆர் ஏரோஸ்பேஸ் இன்ஜினியர், ஏரோஸ்பேஸ்ல இருக்கிற எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு அந்த பர்டிகுலர் இமேஜ்ல இருந்து வந்த ஒரு சின்ன போர்ஷனா இருக்கலாம். பாத்தியா மேக்ஸ் எவ்வளோ ஹெல்ப் பண்ணுது? பாதி பேர்த்துக்கு மேக்ஸ்னாலே பிடிக்காது. என்ன பண்றது? மற்றவங்க வாழ்க்கையில ஹெல்ப் பண்றவங்க எல்லாம் பிடிக்காது, இன்க்ளூடிங் ஃபேக்கல்டி. கரெக்ட் தானே? விடு. ஓகே, ஏன்றதுல என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும்? 1. Please substitute 1. What is B? Minus 8. What is C? 2.77. Tell me the value of L1. L1 எவ்வளவு சார் வருது? 7.636. கண்ணா கொஞ்சம் மனசை தொட்டு சொல்லு. நான் கால்குலேட் எடுக்க சொல்லாட்டி இத்தனை பேருக்கு ஆன்சர் வந்திருக்குமா? உண்மையை சொல்லு. நிறைய பேருக்கு இந்த ஆன்சர் வந்திருக்காது இல்ல? அப்படியே பார்த்துட்டு தூங்கிட்டு தானே இருந்திருப்பேன். நீ இப்போ ஆன்சர் போட ஆரம்பிக்கும், இன்ட்ராக்ட் பண்ண ஆரம்பிக்கிற. கரெக்டா? இஃப் யூ ஆர் அச்சீவ் சம்திங், இஃப் யூ டேஸ்ட் சம்திங், தென் ஒன்லி யூ வில் ஃபாலோ தட். புரியுதா? எஸ். இப்போ L1க்கு 2 வேல்யூ வந்திருக்குது. கேன் எனிவன் டெல் மீ இதுல L1 L2 வேல்யூ ரெண்டுமே இருக்கா இன்டைரக்டா, இல்ல L1 மட்டும் தான் கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா? ஹலோ, கண்ணா ரொம்ப சிம்பிள். இஃப் யூ டேக் L1 as a this one, L2 இதுவா இருக்கணும். கரெக்டா சார்? Because if you add these two, you will get this 8. Please check this. ரெண்டே ஆட் பண்ணி பாருங்க. அடுத்தா சார், if you consider this as a L2, இது என்னவா இருக்கும்? L1. So now we got the answer as this one. L1 may be this or this. அப்ப L2 may be what or what? 0.64 or That's all, Your Honor. Please make a note of this one. சம் பார்க்க ரொம்ப பெருசா இருந்துச்சா? பட் அது வந்து உனக்கு நிறைய லேர்ன் பண்ணி கொடுத்து ஆன்சரையும் கொடுத்துருச்சு. ஓகேவா சார்? எஸ், தட்ஸ் ஆல். I think this is the last question. Yes, this is the very last question in our electromagnetic circuit. கண்ணா பாரு, electromagnetic circuitல 7 சம் தான். இந்த 7 சமையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி வச்சுக்கணும், மனப்பாடம் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா? பிகாஸ் இதுல சில ட்விஸ்டர்ஸ் எல்லாம் வரும் எக்ஸாம்ல. அப்ப நம்ம மனப்பாடம் பண்ணணும், மாட்டிக்குவோம். ஓகே, can anyone read the question for behalf of me? Anyone read the question? Two coils of self-inductance 150 millihenry and 250 millihenry and of mutual inductance 120 millihenry are connected in parallel. Okay, wait. Can I wait? Please draw the circuit diagram for this. How you will draw the circuit diagram for this? ரெண்டு காயில் எப்படி கனெக்ட் ஆகணும்? draw பண்ணுங்க. Please draw circuit diagram. See, wherever you read the descriptive question, please convert it into what? Circuit diagram. Why?
The circuit diagram will make you to understand easily, or it will increase the understanding level of your thinking. Shall I substitute this 150 millihenry over here? Yes. Okay. 250 millihenry over here. Okay. Continue the statement. Continue the statement. Determine. Determine the equivalent inductance of mutual flux support the individual flux. Mutual flux opposes the individual flux. Kana this support you can add it as a aiding. Supporting or aiding. Okay va? Aiding. அப்ப aiding அப்படின்னா சர்க்யூட் எப்படி இருக்கும்? Whether it looks like, whether it will looks mutual inductance positive is very good. Whether it will enter like this, whether this will enter like this. Okay, so that is the circuit diagram for the first one I drawn. You draw the circuit diagram for the second one. Make it fast. Second one, what you need to do? Dot coil கீழே இங்க வரலாம், or else current direction இப்படி வரதுக்கு பதில் இப்படி வரலாம். You can do any one modification in the diagram. Yes. Now the thing is how to find this. How to find the equivalent inductance of these combinations. Oh, you are telling the answer. Wait a minute, Kana. Wait a minute. So, what is the formula for parallel aiding? L1 into L2 minus M square divided by L1 plus L2. Okay. What is the parallel opposing formula? L1 into L2 minus M square divided by L1 plus L2 plus 2M. Yes. Yes. See, do remember one thing. Don't confuse with this. Most of the time, you will get confused with this minus and plus. Am I correct, sir? Because in series aiding we will put plus, but in here in parallel we will put plus in the opposition. Purida sir, don't confuse with this. What about the numerator part in both the things? Same. But namma enna pannuva theriyuma written exam la? Any guess? Any guess? Ella combination எழுதுவான். அதுல famous combination L equivalent is equal to L1 plus L2 plus 2M divided by L1 into L2 plus M square. இப்படி ஏதாவது ஃபார்முலா இங்க இருக்காடா? இருக்கா? இதான் எழுதுவோம். இப்படிதான் எக்ஸாம்ல எழுதுவான். சார் L1 இருக்கு, L2 இருக்கு, 2M இருக்கு. அதே தானே சார் இங்கேயும் இருக்கு. ஒரு பாதி மார்க் கொடுங்க சார்னு கேட்பான். கொடுக்க முடியுமா? அந்த இதுக்கெல்லாம் CA 1ஓட பிரச்சனை முடிஞ்சிருச்சு. கரெக்ட் தானே? ஓகே, வித்வுட் மேக்கிங் மச் டிலே ஃபைண்ட் த ஆன்சர் ஃபார் parallel aiding. குயிக் ஐ நீட் ஆன்சர் ஃபார் parallel aiding. இங்க சில மிஸ்டேக்ஸ் இருக்கு. இந்த ஸ்கொயர் டேர்ம்ஸ். Let me correct the slide by the time you calculate the answer, please. Hello. Fine பண்ணுங்க. I will come back. Kana நீங்க யாரோ 1.25 சொன்னீங்க. That is the wrong answer. Please redo your calculation. 1.5 சொன்னீங்களா? Round off பண்ணிட்டீங்களா வேல்யூவை? Yes. Okay, what is the parallel aiding answer? Parallel aiding answer. Kana அது ரொம்ப லென்த்தியா இருக்கா கால்குலேட்டர்ல போடுறதுக்கு? ஏதாவது மிஸ்டேக் பண்ணுவோமான்னு உனக்கு ஒரு டவுட் வேற இருக்கும். See, very simple. Open bracket 150 small m into 250 small m minus 120 m square. ரெண்டு பிராக்கெட் இப்படி இருக்கணும். Then whole divided by open bracket and write all the things in the denominator. Please tell me the answer. How much you are getting? Kana calculator தயவு செஞ்சு practice பண்ணுங்கடா. 0.144 Henry is the right answer. இப்ப calculator என்ன பண்ணலாம்னா only denominator portionல you add plus and find the answer quick-ஆ. Or else sir எனக்கு இது நான் வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாவே சால்வ் பண்ணிடுறேன் சார் அப்படின்னா do one thing.
do one thing, numerator first calculate பண்ணி எழுதி வச்சிரு, then denominator, then divide it. If you do so, you can minimize your errors. Okay, yes. What about the answer for the parallel opposing? Quick. Parallel opposing answer. L equivalent is equal to, hello? Yes, sir. சொல்லுங்க. Tell me the 0.431 தப்புடா. Can I any other answer from your side? 0.0367 கூட ஓகே தான். 0.036 Henry is the right answer. Okay. With this, please take a screenshot of this one. Please take the screenshot of this one. Yes. With this, electromagnetic circuit is over. Okay, so the electromagnetic circuits it's also used in the many of the industrial applications. One of the application is your induction motor. Enna motor? Hello? Motor. Okay, so our AC motors. Okay, so the Faraday's law of electromagnetic induction use பண்ணி voltage induce பண்ணிச்சுனா அது generator. Okay, whenever the current carrying conductor placed in the magnetic field will experiences a force அப்படின்னா அது motor action. Okay, so அப்ப electromagnetic field யூஸ் பண்ணி மெக்கானிக் எனர்ஜியும் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இங்க உனக்கு ஸ்டேட்டார் ரோட்டார்னு இருக்கு அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்னு தெரியுமா? இங்க படிச்சிருக்கமா? இந்த ஆப்ஜெக்ட்ல ஸ்டேஷனரியா இருக்கிறதுக்கு பேர் என்ன பேரு? ஸ்டேட்டார். ரொட்டேட் ஆகிறதுக்கு என்ன பேரு? ரோட்டார். புரிஞ்சிருச்சா? ஓகே, சரி. நம்ம இதை யூஸ் பண்ணி நிறைய இண்டக்ஷன் மோட்டார்ஸ் எல்லாம் மேனுஃபேக்சர் பண்ணியிருக்காங்க. This will give you a little introduction to your thing what you are going to learn in the consecutive hours. Okay, module 3 எவ்வளவு முடிஞ்சிருக்கு சார்?